Good morning, students. So last class we discussed about the generalized circuit constants of a transmission lines. That is nothing but ABCD transmission lines, right? Generally, a two-port network may contains input port, output port. So input port contains input terminals, output port contains output terminals, output parameters. That means out of the 4 parameters, we know 2 parameters, and then we have to find out remaining 2 parameters. So by using known parameters, we can find out unknown parameters with the help of these two-port networks. Generally, two-port networks are classified as Z parameters, Y parameters, ABCD parameters, H parameters, right? Coming to the Z and Y, Z parameters in the sense the input voltage, that means input voltage and output voltage V1, V2 must be expressed as input current and output current I1, I2. V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2, right? So coming to the Y parameters or short circuit parameters, that means the current input and output currents I1, I2 may be expressed as in terms of V1 and V2. I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2. I2 equal to Y21 V1 plus Y22 V2, right? And ABCD parameters. ABCD parameters are the input quantities. Input quantity is nothing but voltage and current. Here two-port network. So describe the voltage and current relations. That means the input voltage, input current must be expressed as output voltage, output current. Vs is equal to AVR plus BIR. Is is equal to CVR plus DIR. Vs is the sending end voltage. VR is the receiving end voltage. Is is the sending end current. IR is the receiving end current. That means input voltage, input current must be expressed in terms of output voltage, output current, that is described with the help of ABCD parameters, right? And also H parameters also there, that is input voltage and output current V1, I2 must be expressed as I1, V2. So right, but out of all these parameters, so ABCD parameters are well suited for the transmission lines. Why? Because we know the receiving end voltage, we know the receiving end current. From that receiving end voltage and receiving current, we have to determine the sending end voltage and sending end current, right? So I'm already explained last class clearly. Now I am giving a brief idea about, once again I'm giving a brief idea, and then going to the next chapter. So we know the receiving end voltage, we know the receiving end current. By using that two values, you have to find out the sending end current, sending end voltage, right? So in the regulation efficiency concept also I am explain the phasor diagram. Let us take a VR is the reference. First VR is the reference is nothing but we know the VR value. That's why take VR as reference. I know the IR value. That's why take the IRR drop and IR XL drop. So by adding VR, IRR, IR XL, that is nothing but sending end voltage. Vs is equal to VR plus IRR, IRXL, right? So like that, you know the sending, receiving end voltage, receiving end, such that we have to determine the sending end voltage and sending end current, right? So that's why. So the ABCD parameters are well suited for the transmission lines. Here we ignore, we don't consider Z and Y and H parameters. Just we have to consider ABCD parameters for the transmission line. To find out the generalized circuit constants of transmission line is nothing but determine the ABCD constants of transmission line. It may be a short, or it may be a medium, or it may be a long transmission, whatever it may be, right? So generally ABCD parameters are complex numbers, and also the constants AD does not having any unit, BC having units, B having so ohm, that is V1 by I2, that is nothing but so
B, that is nothing but the unit of impedance, ohm. Coming to the C, reverse. So I1 by V2, sorry, I1 by V1, that is nothing but, so it is a admittance, that is mho or Siemens. A, D does not having any units, and B, C having units, D having ohm, and C having mho or Siemens. So, and two properties must be satisfied for every two-port network, that is symmetric property, reciprocity property. What is the symmetry property for ABCD transmission line? Very, very important for competition exams. A is equal to D. And then what is the reciprocity condition for ABCD parameter? This is also very, very important. AD minus BC equal to 1. Sometimes they given in multiple choice minus AD plus BC is equal to minus 1. Just we remember AD minus BC equal to 1. But they confuse minus AD plus BC equal to minus 1. It is also correct, right? So these two properties must be satisfied transmission line constant, right? So first short transmission line I already explained. Now listen, just I'm giving just brief idea. So short transmission line is nothing but there is no capacitance effect. Capacitance effect అనేది షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో ఉండదు, ఎందుకంటే నెగ్లిజిబుల్ అయిపోతుంది. డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది సో నెగ్లిజిబుల్ అయిపోతుంది. సో వీ కెన్ నెగ్లెక్టెడ్, దెర్ ఇస్ నో కెపాసిటెన్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. కెపాసిటీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇంకేముంటాయి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పారామీటర్స్? మనం ఫస్ట్ యూనిట్లో చెప్పుకున్నాం. ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పారామీటర్స్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్, కండక్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్. కండక్టెన్స్ ఎలాగూ 0 ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకున్నాం. రిమైనింగ్ ఏమిటి? రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, ఇండక్టెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్, బట్ there is no capacitance. There is no capacitance is nothing but there is no capacitance added in that time. So look at the figure, resistance is there and reactance is there in the transmission line. There is no capacitance, and this is the sending end voltage, this is the load, that is nothing but receiving end voltage, and this is the sending end current, and this is the receiving end current. Look at the figure once again. So series, it is a series circuit, right? There is no any branches. సో మిడిల్ ఎటువంటి బ్రాంచెస్ లేవు, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ సిరీస్ సర్క్యూట్. సిరీస్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సేమ్. దట్స్ వై ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ IS is equal to IR. Then apply KVL. Apply KVL. VS is equal to IRZ plus VR. So VS is equal to IRZ plus VR. Now compare these 3 and 4 equations in the generalized constants. So 1 and 2 equations, right? So A is equal to 1, B is equal to Z, C is equal to 0, D is equal to 1. Very, very important for competition exam. And also for 2 marks also. Write the ABCD constants of short transmission line. A equal to 1, D equal to 1, B is equal to Z, impedance, C is equal to 0, C is equal to 0. Why? Because if this capacitance is there, C value is there. There is no capacitance means C is 0. Why? Because C కి ఏంటి యూనిట్? అడ్మిటెన్స్, దట్ ఈస్ మో. ఇక్కడ లేదు కదా, C లేదు. దట్స్ వై A is equal to D, A is equal to D is equal to 1, B is equal to Z, C is equal to 0. So apply the properties. Symmetric property, A is equal to D is correct, and AD minus BC, 1 into 1 minus Z into 0, 1. So both conditions are satisfied, both properties are satisfied. That's why we can give a conclusion. Short transmission lines are always symmetric and reciprocal networks, right? So generally in our J&T examination, suppose they given 5 marks, they don't given regularly, suppose they given 5 marks, right? And for 2 marks, write the ABCD constants of short transmission lines. So now go for the most important, that is the medium lines and nominal. In medium lines, capacitive effect is there. Here 2 methods are available, Nominal-T, Nominal-π. Why I am repeating means this is that most important. So medium
determine the ABCD constants for medium T and medium pi. Nominal-T, Nominal-π method అంటారు. డెరివేషన్ చేయమంటాడు 10 మార్క్స్. లేదా ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, డిటర్మైన్ ది ABCD కాన్స్టెంట్స్ ఫర్ ఎ గివెన్ సర్క్యూట్ అంటాడు. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇస్తే అక్కడ రెగ్యులేషను ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవడం ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, లేదా డెరైవ్ చేయమంటాడు. షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, మీడియం, నామినల్-T, నామినల్-π, ఎడ్ కండెన్సర్, లేకుంటే రిగోరస్ మెథడ్ ఫర్ లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. లేదనుకుంటే ఇంకా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఎన్నే, రైట్? So look at the figure here. For medium transmission lines, the capacitive effect is there. Why? Because distance increases such that the capacitive is considered, but the method is nominal-T. T is nothing but middle of the line. So now a capacitor is connected middle of the transmission line that may divide the transmission line into two halves. First half is Z/2. First half XL by 2. Second half impedance is, this is also Z/2, that is R/2 XL by 2. So middle of the line, here admittance is there, right? For medium transmission lines, admittance is there, C value is there, whereas in short transmission line there is no capacitance, means there is no C value, C is equal to 0, right? So it may divide the network into two halves, that is IS into Z/2, Z/2 into IR. So before network there is no capacitance, that is nothing but short transmission line is a series circuit. That's why sending end current is equal to receiving end current, and then we have to apply the KVL. Vs is equal to IR VR plus IRZ. By comparing that one generalized constants, so we may get the ABCD constants of short transmission line. A is equal to D is equal to 1, B is equal to 0, B is equal to Z, C is equal to 0. Now coming to this medium transmission line, here capacitive effect is there. That means a capacitor is connected at the middle of the transmission line that may divide the network into two halves. That is nothing but impedance will be divided. ఇందాక Z ఉంటే ఇప్పుడు Z/2 Z/2, that is Z అంటే R plus J XL కాబట్టి R/2 XL/2 R/2 XL/2. సో మిడిల్లో డివైడ్ అయింది కాబట్టి కరెంట్ ఇప్పుడు సేమ్ కాదు. IS is equal to IR కాదు, IS is equal to IC plus IR. Apply the KCL at this node, right? IS incoming current is equal to outgoing currents. IS అనేది incoming, IR IC outgoing, that is nothing but IS is equal to IR plus IC, right? So now here observe the circuit. Two loops is there, loop 1, loop 2. Loop 1 ki Vs అనేది sending end voltage, V1 is the receiving end voltage. Loop 2 ki V1 అనేది sending end voltage, VR is the receiving end voltage. దానికి ఎక్స్ట్రా డ్రాప్ యాడ్ చేస్తాం అంతే, సరిపోయి. అప్లై KVL ఫర్ లూప్ 1. VS is equal to receiving end voltage plus drop. receiving end voltage ఏందినా V1, డ్రాప్ ఏంది IS into Z/2. అదే విధంగా అప్లై KVL ఫర్ లూప్ 2. ఇక్కడ VS ఏంది V1 is equal to, ఇక్కడ VR ఏంది VR plus డ్రాప్ ఏంది IR into Z/2, right? But what is the capacitive current? IS is equal to IC plus IR, therefore IC is equal to IS minus IR, right? అర్థమవుతుందమ్మా? నేను ఎందుకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానంటే ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ డెరివేషన్ మీకు ఈజీగా సర్క్యూట్ చూసి మీరు రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంతే. దానికోసం నేను చెప్తున్నాను, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, నీట్గా వినండి, రైట్? నౌ IC is equal to IS minus IR, right? Now what is the capacitive current? మనకు IC is equal to IS minus IR బాగానే ఉంది, బట్ వాట్ ఈజ్ IC? ఛార్జింగ్ కరెంట్, నాట్ కెపాసిటివ్. ఓకే, కెపాసిటివ్ కరెంట్ ఆర్ ఛార్జింగ్ కరెంట్? ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఇన్ ద కెపాసిటర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? V/ωc, అదర్వైజ్ V into Y. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనకు Y తెలుసు. ఛార్జింగ్ కరెంట్ IC is equal to V1 into Y. ఛార్జింగ్ కరెంట్ IC is equal to, current is equal to multiplication of voltage and admittance. I is equal to V1 into Y, right? ఎందుకంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్? V is equal to IR, లేకుంటే V is equal to IZ. V is equal to IZ, I is equal to V/Z. 1/Z అంటే ఏంది? Y. That's why IC is equal to, so V1 into Y, multiplication of these two. IC is equal to V1 into Y. But we know the V1 value, right? ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ V1 వాల్యూ తెలుసు, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అక్కడ. సో Y into VR plus
IR into Z by 2. And we know the IS value. IS is equal to IR plus IC. IR alane pedtam, IC badulu ee value substitute chestam. Therefore, IS is equal to YVR plus IR into 1 plus YZ by 2, taken as equation 5 or 6, whatever it may be. Then substitute V1 equation telusu kada. V1 is equal to VR plus IR into Z by 2. Substitute this V1 value into this one, fifth equation. Vs is equal to VR plus IR into Z by 2 into IS into Z by 2. Now we know the IS value. Substitute this IS value and separate the or take the common factor of VR and IR. So Vs is equal to 1 plus YZ by 2 into VR. Z common this is Z into 1 plus YZ by 4 VR. Now this is taken as equation 6. This is 6 and this is 7. Now compare 6 and 7 into 1 and 2. So A is equal to D is equal to 1 plus YZ by 2. This is also you have to remember. Very, very important for competition exams. Identify the ABCD constant for Nominal-T. A is equal to D is equal to 1 plus YZ by 2. Adi maradu. Nominal-T aina, Nominal-π aina. A is equal to D is equal to 1 plus YZ by 2. Now, Nominal-T lo B value daggara B value extra untundi, C value okate YA untundi, right? B is equal to Z into 1 plus YZ by 4, but C is equal to Y only, right? So apply the properties, right? A is equal to D, already proved. This is a symmetric network. Now prove the another network, that is AD minus BC. So we know the A value, D value, 1 plus YZ by 2 square, whole square, A plus B whole square. So minus BC. So after rearranging all these things, we have to cancel out all parameters. One is remaining, that is AD minus BC equal to 1. That means, so medium transmission lines for Nominal-T method also proves it is a symmetric network and also reciprocal network, right? So similarly, Nominal-π. So medium transmission line is nothing but capacitive is there. It is a T network. Capacitor is connected middle of the transmission line, that may divide the network into two halves. After then apply the KVL for loop 1, apply the KVL for loop 2, apply the KCL at node, and then you have to small adjustment, substitute that one, substitute like that. So you have to obtain the ABCD parameters of Nominal-T, that is A is equal to D is equal to 1 plus YZ by 2, B is equal to Z into 1 plus YZ by 4, C is equal to Y. Now similarly, medium transmission lines for Nominal-π method. Nominal-π method is nothing but ikkada capacitor anedi divide avutundi. Indaka transmission Nominal-T lo transmission line divide ayindi capacitor valla, but ikkada capacitor ni sagam chesi oka saganni sending end side connect chestam, inkoka half ni receiving. Ante C by 2 is one C by 2 is connected to sending end voltage across the sending end voltage, another C by 2 is connected across the receiving end voltage, but transmission line impedance matram off kaadu ikkada. T network కాబట్టి ఆఫ్ అయింది కానీ, సో పై నెట్వర్క్ లో కెపాసిటర్ డివైడ్ అవుతుంది రెండు హాఫ్ గా. ఒకటేమో సెండింగ్ ఎండ్ కి అక్రాస్ కనెక్ట్ చేస్తే, ఇంకోటేమో రిసీవింగ్ ఎండ్ కి అక్రాస్ కనెక్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ Nominal-π మెథడ్. సో ఇన్ దిస్ మెథడ్, సో లైన్ టు న్యూట్రల్ కెపాసిటర్ is divided into two halves. One half is being connected to the load end and another half is connected at the sending end, as shown in the figure 10.25, right? So but here there is no divide of transmission lines. Z is equal to R plus JXL only. Before one, R is Z by 2, that is R by 2 plus JXL by 2. But ikkada rendu half kaaledu, single capacitor half ayindi, right? Z is equal to R plus JXL, and we know the Y is equal to J omega C, shunt admittance. Now look at the figure. Sending end current is equal to IC2 plus IL. So ikkada meer KCL apply cheste IS anedi incoming current, IL IC2 anedi outgoing current. Therefore IS is equal to IL plus IC2. Otherwise IS is equal to IL. What is IC2? Charging current.
ఛార్జింగ్ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ అడ్మిటెన్స్, రైట్? ఇందాక కూడా మనం చూసుకున్నాం IC ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 ఇంటూ Y. సో ఇక్కడ VS ఇంటూ Y బై 2, రైట్? IS ఈజ్ ఈక్వల్ టు IC2 ప్లస్ IL, అదర్వైజ్ IS ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో IL plus VS into Y by 2. Now we know the IL value IR plus IC1, but IC1 is VR into Y by 2. So VS is equal to VR plus ILZ, but we know the IL value IR into VR Y by 2 into Z, right? Comparing the VR and IR, so VS is equal to VR into 1 plus YZ by 2 plus IRZ. And we know the IS is equal to IL into VS into Y by 2, but we know the VS value. Substitute this VS value in this equation and getting the and rearrange the values and take the common factors. Total IR is equal to 1 plus YZ by 2 into VR into Y into 1 plus YZ. Compare the equation 8 and 9 with 1 and 2. A is equal to D is equal to 1 plus YZ by 2, same as T network. A is equal to D is equal to 1 plus YZ by 2, there is no change. But B is equal to Z. Indaka B is equal to Z into 1 plus YZ by 4 ఉంది. C is equal to Y మాత్రమే ఉంది, ఒకటే కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ రెండు ఆఫ్లు అయింది కాబట్టి C is equal to Y into 1 plus YZ by 4. ఈ విధంగా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టు. 2 B is equal to Z into 1 plus YZ by 4, C is equal to Y for T network. Coming to the pi network, A is equal to D is equal to same, that is 1 plus YZ by 2, but B is equal to Z, C is equal to Y into 1 plus YZ by 4. ఈ ఫ్యాక్టర్ మారుద్దాం. 1 plus YZ by 4 అనేది T నెట్వర్క్ అయితే B దగ్గర ఉంటుంది, పై నెట్వర్క్ అయితే C దగ్గర ఉంటుంది, అంతే. A is equal to D, it is a symmetric. AD minus BC, it is also a reciprocal. Totally the transmission line, medium transmission line is also a symmetrical and reciprocal network. Short transmission already symmetric and reciprocal, there is no change, but here medium transmission line also symmetric and reciprocal, right? So that is the till now I am once again recover the last class. Why I am recovering means that is that most important for JNT examinations and also gate examinations and also competition exams, right? అందుకోసం నేను రిపీట్ చేసింది మీకు మళ్ళీ ఇంకోసారి అర్థం కావాలి అనే ఉద్దేశంతో, రైట్? నౌ go for the today's class, that is long lines. Determination of ABCD constant for long lines. Long lines means rigorous method only, right? And we determine the sending end voltage, sending end current for rigorous method as last classes. For rigorous method we have to already calculate the sending end voltage, sending end current, and then regulation and efficiency. Now that sending end voltage, sending end current equations I am taking now. So VS is equal to VR cos H root YZ plus IR sin H root Z by Y into sin H root YZ. Similarly, sending end current IS is equal to VR into root Y by Z sin H root YZ plus IR cos H root YZ, right? By comparing the equations, so these two equations actual ga మళ్ళీ ఆ మెథడ్ అంతా ఇక్కడ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అక్కడ చేయాలంతే. అక్కడంతా మనం చేసాం, కన్సిడరేషన్ తీసుకొని లాస్ట్కి ఈ డెరివేషన్ మనం డెరైవ్ చేసాం. ఇక్కడ ఏబిసిడి కాన్స్టెంట్ కనుక్కునేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములాస్ మనం గుర్తుంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా రాస్తాం. బై యూజింగ్ రిగోరస్ మెథడ్ ది సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ అండ్ సెండింగ్ కరెంట్ ఆర్ గివన్ బై సో VS is equal to VR is equal to. Now directly compare the equations with 1 and 2 regular equations. A is equal to D is equal to cos H root YZ, B is equal to root Z by Y sin H root YZ, C is equal to root Y by Z sin H root YZ, right? A is equal to D, it is also symmetric. Now AD minus BC equal to, this is also symmetric. Why? Because cos H root YZ minus root Z by Y sin H root YZ root Y by Z sin H root Y by Z root Z by Y cancel. Cos H square root YZ sin H square root YZ. So sin square theta plus cos square theta 1, but in hyperbolic parameters, in hyperbolic trigonometric functions,
h functions cos h square x minus sin h square cos h square theta minus sin h square theta is equal to 1. That's why, so for long lines also they will prove the transmission line is a symmetric and reciprocal, right? ఒకవేళ derive the ABCD constants for long transmission line అని 10 మార్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో మనం ఖచ్చితంగా ఈ VSISని మనం డెరైవ్ చేయాలి. ఈ VSISని ఆల్రెడీ మనం అక్కడ డెరైవ్ చేస్తున్నాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ VR అండ్ IR. ముందర క్లాసుల్లో అంటే రెగ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కునేటప్పుడు లాంగ్ లైన్స్ ఫర్ రిగోరస్ మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ మనం చేస్తున్నాం. అక్కడ ఈ VSIS డెరైవ్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ 10 మార్క్స్ ఇస్తే మాత్రం దాని అంతా చేసి అప్పుడు కొంచెం కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? 5 మార్క్స్ అయితే డైరెక్ట్ సరిపోతుంది, ఎనఫ్. 2 మార్క్స్కి నాకు తెలిసి ఎప్పుడు అడగలేదు ఇవి. 2 మార్క్స్కి షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, మీడియం T అండ్ π మాత్రం అడిగారు. గో ఫర్ ది ప్రాబ్లం. సో a balanced three-phase load of 30 megawatt. వీలైతే రాసుకోండి మా ప్రాబ్లం. A balanced three-phase load of 30 megawatt is supplied at 132 kV, 50 Hz and 0.85 power factor lagging by means of transmission line. Balanced three-phase load అంట 30 megawatt is supplied at 132 kV, 50 Hz and 0.8 power factor lagging by means of a transmission line. Now impedance, series impedance 20 plus J52 ohms and the phase to neutral admittance Y 315 into 10 power minus 6 Siemens. Siemens anna mo anna anta ఒకటి, right? So using nominal T method determine, ఇక్కడ మీకు సరిగ్గా కనిపించడం లేదు, కొంచెం క్లబ్ అయి ఉంది. Using nominal T method determine first one the ABCD A, B, C and D constants of the line. So by using nominal T method determine so one the A, B, C and D constants of the line. Second one sending end voltage. Third one regulation of the line. మొత్తం అన్న క్లబ్ చేసేసాడు. అక్కడ టాపిక్ అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ రెండు క్లబ్ చేసేసాడు. సో ఏబిసిడి కాన్స్టెంట్ కనుక్కోవాలి, రెగ్యులేషన్ కనుక్కోవాలి, ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవాలి. అక్కడ మనం జస్ట్ రెగ్యులేషన్ ఎఫిషియన్సీ మాత్రం ఎలా కనుక్కోవాలి చూసాం. ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ రెక్టాంగిల్ నుంచి పోలార్ మార్చాలి, పోలార్ నుంచి రెక్టాంగిల్ మార్చాలి. ఎఫిషియన్సీ రెగ్యులేషన్ కనుక్కోమంటే ఏబిసిడికి అయితే అవసరం లేదు, రైట్? సో వన్స్ దే గివెన్ యూజింగ్ నామినల్ T మెథడ్. T మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీడియం లైన్స్ అంటేనే కెపాసిటీ ఉంటుంది. ఆ కెపాసిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? మిడిల్లో ఉంటుంది. T అంటే T నెట్వర్క్. కెపాసిటీ is placed at the middle of the transmission line that may divide the network into two halves. సో మీరు డయాగ్రామ్ రాయాలి. సో Z/2 that is R/2 XL/2, another Z/2 R/2 XL/2. రిసీవింగ్ ఎండింగ్లో కరెంట్ IR, రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ VR, సెండింగ్ ఎండ్ కరెంట్ IS, సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ VS. ముందు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే మీరు ABCD పారామీటర్స్ మీరు ఈజీగా మీరు డిరైవ్ చేయొచ్చు. సిరీస్ ఇంపిడెన్స్ Z is equal to 20 plus J 52 ohms. Admittance Y is equal to J into 315 into 10 power minus 6 Siemens, right? So first you have to determine the ABCD constants of the line. What are the another name of ABCD constants? Generalized constants of the transmission line. So first you have to determine generalized constant of the transmission line. So by using nominal T method, so what are the formulas for nominal T method ABCD constant? A is equal to D is equal to 1 plus Y Z/2. The given Z, the given Y, right? A is equal to 1 plus Y Z/2. B is equal to Z into 1 plus Y Z/4. C is equal to Y, right? So once we have to write that formulas. A is equal to D is equal to 1 plus Y Z/2. B is equal to Z into 1 plus Y Z/4. C is equal to Y. Already మనం డెరైవ్ చేస్తున్నాం. So now substitute the values. 1 plus Z 20 plus J 52/2
into y j 315 into 10 power minus 6. Now, so we don't multiply in rectangular form. Rectangular form లో ఉన్నప్పుడు subtract కానీ addition కానీ చేస్తాం అంతే, multiplication చేయం. That's why so first convert 20 plus j52 into polar form, and then also convert j 315 into 10 power minus 6 into polar form, right? After then product of that two, then we have to convert into again convert into rectangular form. అర్థమవుతుందా? అదే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాసే కాదంటం లేదు, బట్ క్యాలిక్యులేషన్స్, దట్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ నుంచి పోలారు, పోలార్ నుంచి రెక్టాంగులర్ మార్చుకుంటా చేయాలి. అది అర్థమైపోతే నో ప్రాబ్లం. సో రెక్టాంగులర్లో ఉన్నప్పుడు మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయలేము, డివిజన్ చేయలేము. రెక్టాంగులర్లో ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అదే పోలార్లో ఉన్నప్పుడు మనం యాడ్ చేయలేము, సబ్ట్రాక్ట్ చేయలేము. పోలార్లో ఉంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయొచ్చు, డివిజన్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ రెక్టాంగులర్లో ఉన్నాయి. రెక్టాంగులర్లో ఉన్నప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేయొచ్చా? చేయలేము. దట్స్ వై ఫస్ట్ 20 plus convert 20 plus j52 into polar form, convert j315 10 power minus into polar form. After then that two polar form values are multiplied to each other, one result value is coming. Now that result value is again converted into rectangular form, right? Now this is the polar value and this is the rectangular value. రెండు వాల్యూస్ మీరు పెట్టేయాలి. వాడు ఎగ్జామినర్ అనేవాడు ఏ వాల్యూ తీసుకుంటాడో మనకు తెలియదు. So that's why we have to put both values in rectangular form as well as in polar form also. We have to put the values. Again, a is equal to d is equal to 0.992 plus j 0.00315. Otherwise, in polar form, magnitude and phase angle 0.992 and angle 0.18. There is no unit, right? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏకి డికి యూనిట్స్ లేవు. ఒక బికి మాత్రం ఓమ్స్, సికి మాత్రం సీమెన్ ఆర్ మో. Now b is equal to z into 1 plus yz by 4. What is the z value? 20 plus j52. What is the 1 plus yz in by 4? Right? First, these two values are converted into polar form. Right? These two values are converted into polar form. Then divided by 4. Right? After dividing the 4, now to convert 20 plus j52 into polar form, 315 10 power into polar form. ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చి ఉంటాయి వాల్యూస్. మీరు ఒక పక్కన రాసుకుంటే, సపోజ్ ఇక్కడే లేకుంటే చూడండి, పైన మనం గివెన్ డేటా రాసాం కదా, z ఈజ్ ఈక్వల్ 20 ప్లస్ j52, ఇక్కడే పోలార్ ఫామ్ మార్చండి, ఆ వాల్యూ రాయండి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు j315 10 ఇక్కడే పోలార్ ఫామ్ మార్చండి, రాయండి. డైరెక్ట్గా మనం ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఎందుకంటే ఏనే రెక్టాంగులర్ వాల్యూ ఉంది, ఏనే పోలార్ వాల్యూ ఉంది. First, these two values converted into polar form and divided by 4, and then converted into rectangular. ఎందుకంటే ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెక్టాంగులర్ పనికిరాదు కాబట్టి పోలార్ మార్చాము, ప్రోడక్ట్ చేసాము, డివిజన్ కూడా చేసాము. బట్ ఈ 1 అనేది ప్లస్లో ఉంది, ప్లస్లో ఉన్నప్పుడు పోలార్ ఫామ్ పనికిరాదు, రెక్టాంగులర్ ఫామ్. దట్స్ వై ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ని రెక్టాంగులర్ ఫామ్ మార్చుకొని దాన్ని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఉందమ్మా. సో 20 ప్లస్ j52ని పోలార్ ఫామ్ రాసి, ఈ వచ్చిన దాన్ని పోలార్ ఫామ్ రాసి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వచ్చేదే ఈ వాల్యూ 55.5 at 969. Now convert this value into again rectangular. This is the b is equal to 19.84 plus j 51.82. సో ఇక్కడ మీరు b దగ్గర మీరు యూనిట్ పెట్టచ్చు, ఓమ్ అని. Now c is equal to y. So this one directly c is equal to y. Convert this rectangle into polar, so this value, right? In this way, so we have to determine the ABCD constants. Now substitute. మా వన్స్ కనుక్కుంటారు సరిపోలేదు, ఎందుకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసాం మనం ఇక్కడ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వాల్యూస్. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ఈజ్ ఈక్వల్ టు c ఈజ్ ఈక్వల్ టు d ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోమన్నాడు? సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, అంటే పాత ప్రాబ్లమ్స్. ఆల్రెడీ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం. వోల్టేజ్ రెగ్యులేషను, సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్, సెండింగ్ అండ్ కరెంట్, ఎఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కనుక్కోమన్నాం. సేమ్ డిట్టో అదే ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ మనకేం తెలుసు?
రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ తెలుసు విఆర్, ఐ పవర్ ఇచ్చుంటాడు ఇంత కిలో వాట్స్ అని. సో వీ నో ద పవర్ రైట్, పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద గివెన్ 30 మెగావాట్ అని ఇచ్చున్నాడు కదా పవర్ ప్రాబ్లంలో. సో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 VI cos pi ఫర్ 3 phase, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు VI cos pi ఫర్ సింగిల్ ఫేజ్. అక్కడ నుంచి మనం I కనుక్కోవాలి. IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై √3 VL cos pi ఫర్ 3 phase, IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు P బై VL cos pi ఫర్ సింగిల్ ఫేజ్. ఇచ్చిన ప్రాబ్లం 3 phase సింగిల్ ఫేజా? ఏ 3 phase బ్యాలెన్స్డ్ సర్క్యూట్ అన్నాడు. A 3 phase balance, and that is nothing but 3 phase. That's why P is equal to √3 VL IL cos pi. Therefore IL is equal to P by √3 VL cos pi. P value 30 into 10 power 6 √3 VL 132 into 10 cube into cos pi, the given power factor 0.85. So we are getting IR is equal to 154. Cos pi 0.85 to sin pi anta 0.53, right? We know the VR is equal to VR plus J0, but we don't know IR. IR is equal to IR into cos pi R minus J sin pi R. For determine the regulation, we have to use this type of this format. For ABCD constants, directly we are utilizing formulas. So after finding the IR, as usual, we know the sending end voltage AVR plus BIR, right? మన కాన్స్టెంట్ తెలిసింది కాబట్టి, తెలియకపోతే మళ్ళీ మనం విఆర్ ప్లస్ ఐఆర్ఎక్స్ఎల్ ఐఆర్ఆర్ ప్లస్ ఐఆర్ఎక్స్ఎల్ ఇలా వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవిఆర్ ప్లస్ బిఐఆర్. మనకి ఏ వాల్యూ ఆల్రెడీ పైన కనుక్కున్నాం, ఏ వాల్యూ తెలుసు, పి వాల్యూ తెలుసు, విఆర్ వాల్యూ తెలుసు, ఐఆర్ వాల్యూ తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో టు ఫైండ్ అవుట్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్, సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 82.6 kV. సో దిస్ ఇస్ ద ఫేజ్ వోల్టేజ్, రైట్? నేను ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాను, అది 3 phase సర్క్యూట్ అయినప్పటికీ కూడా ఫస్ట్ మనం ఫేజ్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాము. ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన ఇంపిడెన్స్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇంపిడెన్స్ జెడ్ అనేది పర్ ఫేజ్ వాల్యూస్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ సింగిల్ పర్ ఫేజ్ వాల్యూస్, దెన్ దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు 3 phase. సో మనకు ఫేజ్ వాల్యూ తెలుసు, లైన్ వాల్యూ కావాలంటే ఇంటూ √3, దట్ ఈస్ 143 kV. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రెగ్యులేషన్ కనుక్కోవాలి. Regulation is defined as change in receiving end voltage and sending end voltage, and it is expressed as receiving Vs minus Vr by Vr. So we have to derive the regulation for short transmission line. Already in terms of ABCD constant, first we know the Vs is equal to AVR plus BIR, right? At no load దగ్గర ఏమైనా కరెంట్ ఉంటుందా? రిసీవింగ్ ఎండ్ ఏ ఉండదు. సో IR 0. ఎప్పుడైతే IR 0 అయిందో B 0 అవుద్ది, కాన్స్టెంట్ B 0. దట్ మీన్స్ A is equal to Vs by Vr. A is equal to Vs by Vr, right? So therefore regulation is equal to Vs by A, no load voltage, minus Vr by Vr. So we know the A value, we know the sending end voltage, we know the receiving end voltage. So substitute all the values, getting the regulation. Vs 82.6, A 0.992, Vr 76.21 by 76.21 into 100, we are getting the percentage regulation, that is 9.25% regulation. So in this way we have to determine the ABCD constants for T network and pi network also, right? So next class, so we discuss some more problems on design A T network and pi network అంటుంటాడు ఒకసారి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రిమైనింగ్ టోటల్ థియరీ పరంగా సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీటెడ్. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకొన్ని చేద్దాం, ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నాం, ఇంకా కొన్ని చేద్దాం, రైట్? సో సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇట్సెల్ఫ్. సో ఈ విధంగా మనం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే జనరలైజ్డ్ కాన్స్టెంట్స్ ఫర్ మీడియం ట్రాన్స్మిషన్, నామినల్ టీ మెథడ్, నామినల్ పై మెథడ్, అదర్వైజ్ డిజైన్ ఏబిసిడి కాన్స్టెంట్. అదర్వైజ్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం 10 మార్క్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లం డిట్టో ప్రాబ్లం, వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ చేయండి, 10 మార్క్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో ఒక్కసారి మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది, రైట్? ఇంకొన్ని ప్రాబ్లం మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. ఏమైనా డౌట్, ఈజ్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ.
Suvarna, Jansi, Sandhya, Sudhir, Suvarna. Is there any doubt? Please ask me.